Good afternoon, sir. This is my report. My topic is a sedentary adult beginning exercises. Starting exercises routine can be life changing for suddenly adults. Ang exercise daw kay maka change og life samot na sa mga adults and involves gradual adaptation, discipline, and understanding of one body ensures safety and effectiveness. Makakuan po daw ang exercise kanang makadisiplin sa kaugalingon, maka makasabot ka sa imong kaugalingon o ensure malipay ka sa epekto sa imong pag-exercise. Benefits of exercises. Improve cardiovascular health. Second, increase muscles and flexibility. Mo improve imong mga muscles. It depends on exercise you buhat yung himo. Sama sa pag-gym, exercise. Pasan ka og kanang bugat, mudako imong muscles. Sa imong abs, sa imong biceps, sa imong breast. Depende nimo kung unsa nga exercise imong ginabuhat. Then ang benefits, isa sa pud sa benefits sa exercise is better mental health and mood. Manindot pud nimong mood kung nakay exercise, nakay disiplina sa imong kagalingon. Then next is weight management. Ma-manage po nimo ang imong timbang, then healthy po ka kung manakay exercise discipline in your life. Reduce risk of chronic disease. Getting started safely. Consult an healthcare professionals. Consult healthcare professionals o kanang mangutana ka coaches sa gym, like gym sir na nga naay mga coaches, mangutana ka sa coaches kung sa imong mga buhaton para sa imong safety, dili ka manobra, di po ka makulang sa imong exercise. Begin with low impact activities. Syempre, begin with low impact activities. Kanang magsugod jud ka sa mga basic sa daan, di kay magdiretso ka sa mga lisod or like pag-gym. Dili ka pwede nga moaswat og bugat dayon, magsugod ka sa mga 5 kilos, yan manam nimo ang imong lawas para dili mabigla. And warm up before exercises and cool down afterward. Importante po kung mag-exercise daw sir kung kanang mag-warm up kadaan. Kay sa kong experience pod mag-exercise ko usahay, kung mag-warm up kadaan dili kayo ka pamaulan. Yes, na pamaul pero dili kayo ka pamaulan. And the types of exercises is walking or light jogging. Walking, simple lang. Lako lang ka, road walk or road run. Next is cycling or magbike para pang abs, char. Next is swimming. Sunod is strength training with light weight. Next is stretching and flexibility exercises. Staying motivated. Set realistic achievable goals. Para ma-motivate ka, this is the part of motivated. Exercise with friends or join a class. Mag-exercise ka, engage mo mga amigo, classmates, or mag-jogging mo, imong sa inyong group chat, imong i-motivate imong mga classmates para maganahan pug ka mo exercise. Then pwede pod mo join kag exercise class wag kanang namoy coaches para daghan mo like kanang Zumba. Like Zumba, exercise riya po ng Zumba na ay gyapon coaches na ay trainer ang Zumba para daghan para enjoy ang imong pag exercise.
Then, mix up routine to keep in interesting. I-mix up nimo inyong imong routine para ado-ado siya interesting. Para ado-ado ka ma-excite, ado-ado ka ma-motivate nga kini, ginindot kini. Para po ni sa kong health, ana. Then that's all for the topic, sir. Sedentary adult beginning exercises. My next topic, sir, is an athlete recovering from injuries. Athletes face physical and emotional challenge when recovering from injuries. Ang gingon dari kay ang mga athlete gyud pag antos gina kung ma-injury, ma-emotional kay sakit, labi na akong ipahilot, labi na akong mabali. This presentation outlines from healing the mental resilience required of the strategies from successful routine competition. Types of sports injuries. First, muscle trains and sprain.